Hi Bong, good morning. Ayun, dyan na nakamong kay instructional video para ketang BitTorrent mo. I hope download mo na yan po, install mo na itang BitTorrent program. So, usually tinaman option ta na mag-run ya on startup. Nung ali, on me, initang interface na. So, akit mo naman ken, nalagyan the download or completed. Then then nila det ang items sa mag-download, ang po det ang completed items. So, nung mag-search ka, malyari ya keni. Kaya rin mag-open yung yung website. Pero usually ako manton ko keng sample na nini ISO hunt. Yan, opening website na. So, lumal ka niyan. Say, ISO hunt. So, yan yung yung homepage na ng website. So, kani, type yan mo say sample then search. So, lumalaki yan ni detang detang mag-share glia MP3. So, sample ini, akit mo naman kayo, tilang makabili, tilang comments kayo niya. Ining S, apin din mag-seeds. So, uploaders who have the complete file. Leechers who are also downloading. So, nung marakala din maragulyang number seeders, mas maligwa yung download mo. So, dapat usually mas manton ka mabilis sa download, lawen mo nung datang seeders mo marakala. So, ay nitang size na nitang file. So, sample click tayo ni. So, apin nitang file. Included kitang file. So, puros lang ang MP3 format din. Para i-download download torrent. So, atin niya lumala window. Do you want to open or save file? Open. Pat siya in-open mag-click yan, mag-open itang BitTorrent program. So, ini, packet na kayan, initang save as. So, initang destination folder mo. Malyari may palitan kayan Number may bili kang desktop or ating kang folder nung no ka rin may store, kan may bili. So, kaya ni malyari may select na mo itang file download mo. It's either select or select none, o say example select tayo ng netong ini, then click OK, then kaya mag start na itang red arrow going down means mag download ya. So yung size na ng buong file is 71, pero in the download tamo mo is a very small file, bala mo 3 MB ya mo. So yan, nakakit may mag download ya, then mag seeds happen din So, hindi initan download speed mo. At the same time, mag-upload ka naman kaagya makanano kasi datang file the download mo kening folder ini o kening file ini ma-upload yan naman at the same time simultaneous siya. So, pananayan mo niya mo kalupa na niyan 57% na dahil kasi may itong file yan mo itang download ta mo. So, akit mo mabilis sa bala mo 3 MB yan mo kanyan. So, once na may kaya na may 100% na, ika naman mag-seed na kakanyan. So, in tendency mo, once na complete mo yung file ni, patsecho yung file ni kening BitTorrent, automatic once na mag-online ka, mag-seed ka. So, mag-share na ka naman kanta. Pero malyari mo yung i-delete without deleting the file itself, lako miya kaya ni bala mo remove, X miya mo, click, then X miya mo. Ito remove.
ini patsa dinouble click me montaya ketan destination folder no kanya makastore. So ita. Chune keni. So malyari mo na yung play kanyan. So ini, patsa arrow going up, rin sabihin mag-seed na ka kanyan. So, nung burimel ako, remove niya mo. Pero emil ako itang file. Makasave pa mo rin katan folder na karami na-assign. So, after na ito, malyari mo yung close. Ining BitTorrent naman na ini, malyari yung mag-run king background. So, agyang ating kagagawan, makalasta makahook up ka internet, okay mo ita. Mag-download ya pa mo rin. So, I hope that helps. Take care. Bye.